And you can put that in the statement. We're gonna quote you. Agus, can you tell us and then ask him about this opponent, his assessment of his opponent? I think he's heavily favored, and but I want the scouting report from you and then from him, please. Well, my report is this: he's the one who's going to be fighting. My job was to make sure we're going to get that opponent into the range, and as far as he's the champion, we're happy. I think the whole team is happy. I can't tell much about the opponent because I'm not going to fight him. So I'm going to let fighter tell about it. Они спросили мое мнение по поводу оппонента. Я сказал, что моя работа была сделать так, чтобы он вышел в ринг, а все остальное как бы мое мнение по поводу своего соперника. Это будет прекрасный бой, и мы достойны друг друга. Два чемпиона в разных категориях. Это будет очень интересно и очень захватывающе. Еще можно взять во внимание, что мы играли с равным солидом, и у каждого был разный результат. Это становится очень интересно. I think it's going to be a very good bout. I think how do you say? We equal to each other because we're two champions. Only one thing is in the two different weight classes. That's why it's going to be. I think it's a very good bout. Also, we can bring that attention. We both fought Orlando Salido, but the results of the bout was completely different. So this is going to make even more interesting bout. If he was in the Olympics this year, and there was an issue like the Zika virus in the Olympics, how much would it concern him, and would it maybe prevent him from not fighting? He's not in the Olympics. I know that, but yes. Because there are guys that saying they don't want to go now. So, having been in that situation, how would you approach it? Если ты бы был сейчас на Олимпиаде, выступал на Олимпиаде в этом году, как бы ты смотрел на это? Я не смотрел на это, я не думал об этом, но если бы это произошло бы, я бы точно так готовился, как и в прошлом сезоне. I never thought about that, but if it would happen, if I would be preparing exactly the same way I would prepare for 2012. If he gets this title, Then he gets this title. what is the plan? Because now Salido's talking about a rematch and might not rematch. So, does he then go up and stay at 130? Когда выиграешь, он сказал, если я его поправил, когда выиграешь, какие дальнейшие планы? Остаешься в этой весовой категории? Я не могу сразу быстро принять так решение. Я думаю, что после боя с Мартинесом несколько дней нужно определиться и понять, что дальше, плюс послушать промоушен, и он выиграет. Это не только мое решение. It's not only my decision, so after the fight I will need a few days to make a decision. I need to talk to my promoter, see what he's going to say, see how I'm going to feel at this bout. And it's not just the whole team will make a decision what we're doing next. He was there Saturday for Vargas Salido. I know his style is much different from those two guys, but could he ever envision himself getting involved in a fight similar to that, where so many punches are being thrown and he's really in the trenches like that? В субботу ты присутствовал в бою Салида Варгас и видел вот эту всю драму, то, что они исполняли. Ты можешь как бы представить себя в ринге, когда там выбрасывается столько много ударов и такая борьба происходит? Да, могу, но только чтобы они выбрасывали все воздухом, я очень люблю, когда они попадают. Yes, of course I can imagine this kind of bout, but most of the punches people were throwing, if I would be there, most likely it's going to be landing into the air, not in me. I really don't like when somebody punch me. Vasily, you fought all over the world. Now you're fighting in Madison Square Garden. Talk about fighting in New York City and what that means to you. Ты боксировал везде, во всем мире, в многих городах.
сейчас ты боксируешь в Нью-Йорке. Расскажи нам, пожалуйста, какие у тебя мысли по поводу Нью-Йорка и бокса здесь? Я как-то отвечал уже на этот вопрос, я говорил, что для меня это большая честь, потому как это место пропитано большой историей. И в субботу вечером я могу тоже стать какой-то частицей этой истории, поэтому для меня это большая честь и мне очень нравится. As I mentioned before, I'm very proud to be here in New York City because it's a very big history of boxing here in this town, and hopefully Saturday night I'm going to put something, just a little dust into that history where I'm going to be here at the boxing mega. Does he think that his style is attractive to fans? I know obviously he's a fantastic talent and extremely skilled, but does he feel like his style is marketable to fans and that people do appreciate what we need to ask fans about that, not him. Yeah, well, I mean, just if he has any thoughts on that. Он спрашивает, ты думаешь, что стиль бокса, который ты ведешь для болельщиков, для зрителей, ты думаешь, что он интересный, что они как бы будут смотреть это? Знаете, как цвета кому-то нравится, кому-то не нравится, но те, которые разбираются в боксе, те, которые любят бокс, я слышал, что им нравится. It's just like a color. Somebody like one color, somebody like another color. I think the people who knows boxing, who understands boxing, I think they appreciate my boxing. Does he ever worry about trying to entertain the crowd, or is that not in his head? For him, it's all about. Ты когда-нибудь, когда выходишь в ринг, думаешь, чтобы боксировать для зрителя, как бы, чтобы им понравится, или это у тебя никогда не бывает? Безусловно, это мысль есть, конечно, ты выходишь, и в любом случае ты думаешь о том, чтобы сделать такое, чтобы зрителю понравилось. Понятно, что на первом плане стоит у тебя твой план на бой, твоя победа, твоя стратегия, то, что тебе сказала команда делать, но в то же время у тебя есть мысль сделать еще что-то. Of course, it's always in my mind. I wanted to entertain people who's watching my boxing. I wanted to entertain my fans. But first of all, it's the plan for the bout, plan what I was told by my team to do it, to win the bout. But after all of that, there is, in my mind, how to entertain and do something differently to make sure the fans gonna enjoy it. Vasyl, question. I'm wondering, did you ever hear back a response when you offered a portion of your purse to Nicholas Walters? Did you hear back from Team Walters on your generous offer? Ты когда-нибудь слышал после того, когда ты предложил Волтерсу кусок своего гонорара, и хороший кусок гонорара? То есть, как с своей стороны это было сделано очень по-джентльменски. Слышал ли ты когда-нибудь что-то такое обратно от Волтерса? Я не слышал. No, I never heard any answer from his team or him. And what does that lead you to conclude? We know you have a task at hand Saturday, obviously, training and focusing purely on him, but what do you conclude on Walters? Что ты мог прокомментировать по поводу Волтерса движений? Я знаю, что ты как бы концентрируешь сейчас на бой в субботу. Можешь какие-то слова сказать по этому поводу? По поводу того, что они даже не ответили, что он как бы сначала хотел тебя боксировать, а потом уже ушел в сторону. Ну, тут ясно, понятно, что ему мало недостаточно денег, он считает, что он должен больше за этот бой. Я не думаю, что, конечно, дело там в каком-то страхе, что он боится, я не думаю, что это так. Он опасается, что за маленькую сумму он может потерять авторитет, потерять, проиграть бой. То есть у него есть это в голове. I don't think he is scared to go to fight, or he's doesn't want to fight. I think he wants to get more money because he might think about with me, he can lose his name, he can lose, not just lose a bout, but he can lose his personal some like instinct or something. But I think he wants to get more money for it.
You blame him? You blame him for that? Ты его обвиняешь в этом? Нет, я не думаю, что это только его решение. Есть тоже своя команда, они решают вместе. Но я всегда говорил, если ты хочешь быть лучше, тем более, что он заявлял о том, что он готов со мной драться, ты бери и дерись, деньги потом. Но в основном у всех боксеров сейчас в голове не то, как отбоксировать, не то, как завоевать свое, не то, как внести свое имя в историю бокса, а как заработать больше денег, не напрягаясь. No, I don't blame him because I understand it's not just his decision. We also have a team who makes all the decisions. And right now in this sport, every boxer thinks about making a history. Every boxer thinks about how to do something good. But as well, on the other hand, everyone thinks how to make a lot of money out of it. You'll be fighting on Saturday night against a boxer with Puerto Rican background, and Puerto Rico Day is on Sunday. What do you think the crowd will be like, and the support that you'll have from the crowd, considering there'll be a lot of fans from Puerto Rico? Ты боксируешь порториканцев, много будет присутствовать порториканских болельщиков, его и тот, который будет болеть за него. Как ты думаешь, сама зрители, сам зал будет относиться к вашему бою? Ну, это естественно, что все, кто будет порториканцев, будут болеть за него, все украинцы, которые будут в зале, будут болеть за меня. Я думаю, что наших украинцев будет не меньше, чем I understand, of course, that Puerto Ricans are going to be cheering for Puerto Rican. Don't forget there's going to be a lot of Ukrainians cheering for me. And I don't think there's going to be more Puerto Ricans than Ukrainians at the audience. Can you ask me what it was like to watch the Vargas-Lomachenko fight up close, just to see that, even though he doesn't fight that way, what it was like to watch that kind of action? And does he think one guy or the other won, or does he think a draw was fair? Ты можешь прокомментировать смотрел бой Василя Варгас и какое было свое решение по поводу Я подумал, как так можно проливаться с первого по 12 раунд без единой паузы. И столько выброшенных ударов, мы поставили рекорд за выброшенных ударов вместе, это тоже говорит за себя. Насчет кто победил, мое мнение, Солидо победил сегодня вес. We're going to break it up now, bring Robin through. Thanks We very much. haven't, he didn't answer the question. I saw and I saw it from the very first round. He was I couldn't understand how people can throw so many punches, and they beat already the record of throwing punches in the 12 rounds. But in my opinion, Solido won by 1 round. Does he Gary Russell. No, you talked about it. I'm going to knock him out. He's smiling. What do you guys make of Gary's comments? Что ты можешь прокомментировать насчет Герри Рассела? Он говорит, что он будет преследовать меня, он говорит, что он будет идти за мной, но ни слова о том, что он будет боксировать со мной снова и что он хочет этого. Вместо того, чтобы выйти и боксировать, он следующий бой свой проводит непонятно с кем. Я думаю, что это всего лишь разговоры и все на этом закончится. Gary Russell comments he's going to be following me, he's going to be watching me, he's going to be hiring people to watch me, but he never talks about he's going to fight me. And instead of it, come and fight me, he's fighting right now somebody else, and we don't even know whom and where. Does he see like eventual rematch happening at any point, or is that already passed? Ты видишь когда-нибудь, что ты можешь с ним встретиться и В любое время, в любое время. Нет, я готов в любое время, если он еще хочет согласиться, если он действительно этого хочет, я готов дать. Anytime, anywhere, if he wants to do it, I would be glad to. It's not a question. Я думаю, что он настолько запуган, что он не будет. But I think, personally, I think he's too scared to come out. You know, you wanted to fight Nicholas Walter. You did your best to make it happen. You offered money. You wouldn't do it. Is this a letdown to fight Martina there? Everyone wanted to see the Walters fight. You wanted it too. I don't know if it's not a letdown.
Ты очень сильно хотел боксировать Николас Уолтерс, ты даже давал деньги свои, чтобы он только вышел боксировать с тобой. А сейчас как бы появился возможность, то, что как бы тебя успокаивает. Для меня это даже лучше, потому как 130 является чемпионом. It's much even better decision right now for me because he's not just a good fighter, he's also a champion. But I guess when you fight, you're going to be a massive favorite, whereas with Walters, you would have been a slight favorite. People would have given Walters somewhat of a chance. No one's going to give him a chance. So I didn't know if it was that letdown at all for you. Если бы в бою с Уолтерсом вас не дали бы для тебя столько много, знаешь, как бы, что ты выиграешь. А сейчас в этом бою как бы с Мартинесом все как бы более как бы ставка будет стоять на тебя, а не на Мартинеса. То есть как бы думаешь, тебя это не усложняет? Абсолютно. По сути, я говорил уже, что я ничего не теряю, только приобретаю. It's nothing bothers me because he's a champion, he defeated and stepping for me to ring. I'm not even losing anything because I'm still a champion at 126 and 30, just changing. It's pretty unprecedented for someone with so little fights to have championships in 2 weight classes. Does he think this is the precursors and tremendous things like these are the kind of things that Hall of Famers do, So. Когда уходят, и потом их звание переводить. Я понял. Друзей даже есть. Это боксеры, которые делают такие поступки, это как бы для тебя запоминная задача. Нет, у меня нет задачи попасть в этот зал славы, но если люди признают это и внесут меня по окончанию моей боксерской карьеры, мне I guess I do, in boxing that's what they like, but it's not kind of like it's my goal to become a Hall of Fame. But if in the end of my career, the people, my fans, to choose me and to be there, so it's going to be a big pleasure. Why does he think Nicholas Walters didn't agree to fight him or didn't start to fight him? Как ты думаешь, твое мнение, почему Николас Уолтерс не согласился боксировать? Я не хочу. I don't know, you have to ask him. Я не хочу, я даже, мне сложно верить в то, что он не хочет рисковать. Я не буду, но не исключу. Possibility he doesn't want to risk, but I don't want to think about it, but I cannot tell. Do you think that's a fight that you can do in the future? Maybe at the end of this year, he'll have more leverage as a champion? Думаю, что как бы в дальнейшем ты можешь с ним все-таки встретиться. Я думаю, да, я думаю, что, опять же, вопрос стал у него, вопрос денег стал, поэтому я думаю, что дальше, если будет разговор о бое, может быть, смогут ему больше заплатить, если он хочет. I think that very realistically the fight can happen in the future. Right now, we want to allow some reason we want a lot of money. Maybe in a later day, maybe in a later year, there's going to be more money for that fight. That's my Pandora, dude. My bad. He said his goal wasn't necessarily to make the Hall of Fame. What would his goals be? What are his goals? Ты сказал, что это как бы не твоя задача попасть. Я не говорил, что это не моя задача. Я сказал, что я об этом не думал даже. He says, I didn't say it's not my goal. He says, I never thought about that. А как бы, что будет твоя как бы задача в боксе сделать? Задача в боксе? Оставить. В своей карьере. Моя задача не задача, а наверное, моя цель и мое желание — это оставить свое имя в профессиональном боксе и не просто там его оставить, а чтобы оно было на устах у людей, чтобы люди могли говорить: а вы знаете Ломаченко, вот, посмотрите его, посмотрите, как он боксирует. Вот что я хочу. That's what my point is. My goal is I wanted to leave something in the boxing where people are going to say
look what this guy did. Look what he's, you know, in his career, he got all his titles. He hasn't lost to Orlando Salido, which was way early in his career. He'd be a big favorite to beat him now. If he wins this fight and then Salido beats Vargas, do you think you could do the rematch maybe? It would be a much bigger unification fight. You can get revenge. Думаю, что если Солидо выиграет сейчас Варгаса, и ты выиграешь Мартинеса, думаю, что как бы этот бой может состояться между тобой и Солидо. За неделю до своего боя он боксирует, и я буду переживать и болеть за него, что он победил Солидо. 1 week before my fight, Salido is going to be fighting Vargas. I'm going to be sitting and cheering for Salido, make sure he's going to win, and make sure he's going to come and fight me again. Have you thought about revenge a lot? Something that you think about a lot? I know you're a competitive guy. Думаешь об этом много, чтобы Солидо побоксировал? Реванша? Немного, но достаточно. Not too much, but still thinking sometimes. He only lost once, right? Once in the amateur? Yeah. So now, having that loss against Salido in the pros, again, just one loss, but how much did that eat at him, the fact that, I know there was issues about weight and stuff, but how much has that eaten at him as a pro, having that loss? Как тебе? Ты один раз проиграл любителя, и как бы сейчас один раз проиграл профессионала. Как вот тебе создает это все, вот это, что тебе дает этот проигрыш? Проигрыш дает мотивацию, проигрыш напоминает нам о том, лично мне напоминает о том, что нельзя расслабляться и нужно быть готовым ко всему, и нужно быть готовым быть лучше своего соперника на переговорах. The loss, of course, gives me a lot of motivation, and it reminds me one more time, every time I step in the ring, I have to be much better than my opponent. Is he done with